Good day, ma'am. I am a reporter for today. My topic is all about the aromatic. Definition. Aromatic compounds, also known as rings, are class of hydrocarbons that contain at least one aromatic ring, which is highly stable ring of carbon atoms with alternating double bonds, known as conjugation. The most common and simplest aromatic compounds is benzene C6H6, characterized by a hexagonal ring with three double bonds. Naming with examples. Benzene. Benzene is C6H6, hexagonal ring with alternating double bonds. Example, benzene itself is a colorless liquid used as a precursor to many chemicals. Maglaong kita na colorless is parehaan ng sa acetone, di ba? Chemicals. Kutob sa chemicals kanang colorless kanang walay color na mga chemicals mo na ang benzene. So sa number 2, ang toluene. Toluene is C7H8. So benzene ring with a methyl group as CH3. Toluenes. Example sa toluenes is widely used as a industrial solvent and in productions of paint, chemicals, and explosive. Ang toluene is ginahimo siya nga asa kung siya sa pintal, mga sa nga chemicals, din og mga kanang mga pabuto, mga exclusive. Kutod sa mabuto naanay ginabutang na toluene. So karon diri na sab kita sa alcohols, sa OH. Alcohol are organic compounds containing one or more hydroxyl or OH groups attached to the carbon atom. So karon diri sa alcohol natay duha ka example. First is ethanol, ang ikaduha is methanol. Ethanol is commonly known as alcohol, is found in alcoholic beverage and used as a solvent in medical sanitizer. Ang ethanol is ginatawag na alcohol, o gato nato na makita na sa mga imnonon ang ethanol. Pero diri sa methanol, ang methanol is used as a industrial solvent and in the production of formaldehyde and other chemicals. Diri ang ethanol, kung sa imnonon ang ethanol is amo ni ang ginatawag na primary ingredients sa alcohol. Amo na ang sa ethanol. Pero kung sa fuel isab is ang ethanol is gigamit lang siya as a biofuel. Tapos kung ang methanol mao ni ang mga kadtong mga acetic acid ug mga uban na mga chemicals. Kung ang methanol sa fuel is gamit as a internal combustion engine and fuel cells, mao na ang kadtong ethanol o methanol. Karon diri sa bita sa carboxylic acid. Carboxylic acids are organic compounds containing carboxyl
dire ang example sa carboxylic acid is acetic acid. Example, acetic acid, also known as vinegar, is used in food preservation and flavoring. Ang acetic acid, ginagamit ini para mag-preserve ng mga pagkaon, para dugay madaot, or og mag kanang ikon sa mga flavoring, para like seasoning or unsa pa na nga mga flavor. Ang acetic acid is para ni sa mga pagkaon. The second is formic acid. Formic acid is used in leather production as a preservative in a textile processing. Diri sa formic acid is mao ning gamit sa kanang mga panit bitaw sa mga baka, kabaw, or unsa pa na mga panit na production, para naibutangan na para mo preserve, para dugay madaot. Mao na ma'am ang duha ka carboxylic acids. That's all ma'am, thank you.